friends, this is Rhea and once again I welcome you to Remnants Bureau. So one of the common problems that many people are facing is the lack of discipline in saving money. In fact, here in our country, they said that only 48% of the Filipinos are actually saving money while the rest, they are spending their income 100% most of the time. So, because of that lack of discipline mga kapatid, we can see a lot of people are having problems with their finances, okay? Isa na sa mga problema yung pagkakabaon sa utang or pagkakaroon ng mataas na level ng stress kasi wala silang magasto sa oras ng kanilang mga pangangailangan. Pero ang tanong mga kapatid, kailangan nga ba talaga natin mag-ipon? Bakit natin kailangan gawin to at paano? Tara, sa oras na to, pag-uusapan natin yan. Sama ka! Please God, give them strength. Please God. Isa sa mga tanong natin kanina is, kailangan nga ba natin talaga mag-ipon? Bakit natin kailangan mag-ipon? Mga kapatid, if I may just share my heart to you, I just want to tell you that saving money is a very wise decision for many reasons. But more than anything else, I want you to be reminded that God is our source and He is the one who provides for all our needs. In Philippians 4:19, it says, "And God will meet all your needs according to the riches and glory in Christ Jesus." God Himself gave us the strength, the abilities, the talents, the skills, and the work. And in return, we receive money. Mga kapatid, God Himself gave us that money. Money is one form of God's way of providing for us. Okay? But I want you to remember that everything we have, skills, talents, work, including money, are not ours. It is God's. In Psalms 24, verse 1, it says, "The earth is the Lord and everything in it." Mga kapatid, at dahil sa Panginoon ang lahat ng mga bagay sa mundo, okay? Ano tayo sa picture na to? Tayo po ay isang tagapamahala, steward, or manager lamang of God's finances. At dahil pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon of all of these finances, okay, it is our role, it is our job, it is our responsibility to take care of it, to grow it, and use God's finances wisely. Kaya sa araw na to mga kapatid, I'll be sharing with you 4 tips on how you can save money and manage God's finances wisely. Para mas matandaan nyo po agad, gamitin po natin yung word na save. Number 1, set your priorities. In Proverbs 24:27, it says, "Put your outdoor work in order and get your fields ready. After that, build your house." Mga kapatid, importanteng malaman mo sa pagsiset ng priorities, kailangan nating malaman ano ba yung ating needs and wants. Ano yung mga needs natin? Ito yung food, clothing, and shelter. Okay? Ito yung mga needs, ito yung ibig sabihin na to, mga importante or mga essentials ng buhay. Mahirap mamuhay ng disente or maayos kung wala ang mga bagay na to. Samantalang, yung wants naman, ito naman yung mga wish list natin, okay? Pwede ka pa rin makapamuhay ng disente at maayos kahit wala yung mga wants. Ngayon, mga kapatid, kung gusto mo talaga makaipon, dapat kung ano yung mga needs mo, yun lang yung prioritize mo. Yun lang yung uunahin mo at pagkakagastosan mo. Don't get me wrong, wala namang masama sa pagbibigay natin sa sarili natin ng mga wants paminsan-minsan. For example, no, para mas makatipid ka, mas mainam kung mamimili ka at magluluto na lamang sa bahay. Pero kung gusto mo rin namang kumain sa labas, wala na rin namang masama. Minsan naman okay rin namang i-treat natin yung sarili natin. Pero wag lang araw-araw na pagtitreat, okay? So, kung gusto mo talaga makaipon ng mas maayos at mas mabilis, kailangan mo lang yakapin yung disiplina ng pag-iipon and setting your priorities. Okay? Number 2, assert your budgeting plans. In Luke chapter 14, verse 28, it says, "Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it?" Mga kapatid, napakalaki ng tulong ng budgeting plans. Itong budgeting or budgeting plans will help us to stick to that schedule of gastos lang, no, for that month. No? Tinutulungan niya tayo magkano lang yung pwede nating ilabas for that specific month. Ngayon, kung meron kang gustong bilhin at hindi siya kasama sa budget mo, pwede mong i-adjust yung budget mo sa mga susunod na buwan para magkaroon ka ng enough time para yun ay pag-ipunan. Okay? Napakadaming methodology sa pagbabudget. Pero bilang Kristiyano, if I may just recommend or suggest to you po, pwede nyo pong gamitin yung 70-20-10 rule. Ano to?
yung 70% ng income ninyo, pwede yung gastusin sa pangangailangan sa bahay or yung mga goals mo sa buhay. Yung 20%, this will be used purely for your savings. And yung 10%, of course, ito po yung ating tithes o yung tinatawag na ikapo. Number 3, venture to other ways of growing or saving your money. In Ecclesiastes chapter 11, verse 1 to 2, it says, "Ship your grain across the sea. After many days you may receive them. Invest in 7 ventures, yes, in 8, for you do not know what disaster may come upon you." Mga kapatid, a portion of your income, pwede nyo pong gamitin sa pag-i-invest. Ang pag-i-invest po, tutulungan po niya kayo para mas mapapalago pa po yung inyong pera. Okay? Pwede nyo po yung kunin sa 70% or pwede nyo pong kunin sa 20%. Kayo po yung bahala. Pero ang mahalaga, dapat kahit konti, may nagagamit po kayo sa pagpapalago po ng iyong finances. Pag sinabi po nating investment, napakaraming klase po niyan. Meron po tayong 3 kategorya. Okay, meron tayong tinatawag na ownership investment, lending investment, or cash equivalents. Yung ownership investment, ito po yung mga tinatawag na stocks, real estate, business, precious stones or gems or collectible jewelries or paintings po. Basta ang importante, malaman natin pag ownership investment, ito po yung mga items na pag binili nyo, yung value niya lumalago or tumataas over time. Okay, napakagandang investment po niyan. And second, meron tayong tinatawag na lending investment. Ito pong example na to is savings account is a lending investment. And also, we have bonds. And last but not the least, we have the cash equivalents. It's the actual cash or money markets, no? Investment like money market is an example of this. Okay? If you are interested, napakadami po available in the market. You just need to come or visit your nearest bank para po malaman po kung ano po yung pwede sa inyo. Mga kapatid, meron po nga ngayon available sa halagang 5,000 pesos lang na initial deposit and then 1,000 pesos kada buwan or kada sweldo nyo, pwede ka na mag-invest sa stock market. Okay? Available po yan sa market sa ngayon. All you have to do is just simply ask. But of course, you need to evaluate as well yung kakayanan nyo when you do investment. Pero ang importante, may diversify. Marami. Kalat po yung pinaglaanan nyo po ng mga investments para po mas lumago pa po yung inyong pananalapi. Okay? Mas mabilis ka makakaipon kung meron po kayong investment. Okay? Number 4, embrace simplicity. In Proverbs 13:7, it says, "One person pretends to be rich, yet has nothing. Another person pretends to be poor, yet has great wealth." Mga kapatid, siguro I just give you 2 tips in embracing simplicity. Number 1 tip is kailangan mo talaga magbawas ng mga gastusin. Alamin mo, ano ba yung mga unnecessary expenses mo. Iba-iba tayo ng unnecessary expenses. Sa case ko po, unnecessary expenses sa akin yung mga subscription monthly sa mga movies and magazines or yung sobrang taas na phone lines para sa akin or phone limits. So, once po na natanggal nyo po yung mga yon, yung mga pinaggamitan nyo po or yung supposedly ibabayad nyo sa mga na-cancel nyo pong subscriptions or phone lines, pwede nyo po yung gamitin para sa additional funds for investment or probably simply save it. Okay? Number 2, ito po ang mas mahalaga para sa akin. Do not change your lifestyle. Kahit gaano po kadami po yung pera natin ngayon or kahit gaano po kalaki yung increase nyo or kahit gaano kalakas yung negosyo nyo, just keep your current lifestyle. Wag po tayong magbago. Kung mapapansin nyo, mas marami po talaga ang nagkakaproblema once na nagkaroon ng change of lifestyle. Diyan nga actually nag-uumpisa no? Pag nagbago na ng lifestyle, kumita ng konti, gumastos ng mas marami. So, ang nagiging resulta po niyan, nagkakaroon po dyan yung pumapasok na problema sa pera, tulad ng pagkakautang, at pagkakaroon ng matataas na stress kapag may mga bigla ang pangyayari sa buhay na wala namang enough savings. Okay? Kaya po, kahit gaano po, kadami po yung kinikita natin ngayon sa business or sa pagtatrabaho natin, just keep your simple lifestyle. Mas maganda pa rin po, simplicity is everything, sabi nga nila. Okay? So, ayan po. Ulitin na po natin yung 4 na ways of growing and saving your finances. Number 1, setting your priorities. Number 2, assert your budget. Number 3, venture to other ways of growing or saving your money. And number 4, embracing simplicity. Okay, mga kapatid, I hope you've really learned something from today. And after po ng usapan natin, mag-assess po tayo agad. Mag-set tayo agad ng priorities. Mag-umpisa tayo ng budget plan.
And then, mag-start po tayo maghanap ng mga investment at of course, we commit to that discipline of simplicity. Okay? Pero more than anything else, mga kapatid, bago po natin gawin yan, I would encourage everyone to come to the Lord in prayer. Number one, repent po tayo kung tayo po ay nagkaroon ng mismanagement sa ating mga finances. The Lord will give you second chance, no? Sigurado ako dyan. The Lord will give you second chance, no? Para po maayos po ulit yung mga finances nyo. Just stick to that discipline. After you pray, you stick to that discipline and then you continuously using this acronym SAVE para po mas ma-manage po natin, mapalago po natin kung ano man po yung pinagkatiwala ng Lord sa ating mga finances. Okay? Maraming salamat po uli sa inyong pakikinig. God bless you all and I love you!